So, hallo meine Lieben, das ist jetzt der 4. Teil. Kommt so lang, oder? Zweite Staffel, also zweite Episode, 4. Teil. Hua. I have a little time before Mr. Jefferson's class, so I can do some wandering. So, are you going to that Vortex Club party? So, Like I would miss it. I have the sweetest outfit. Karte. How many students ever actually memorize all this shit? I guess we all should these days. If I was normal, I'd be super excited about going to a major shindig. 10.10.13, Donnerstagnacht. Weltuntergangsparty, Blackwell, Schwimmbad, Vortex Club. Justin always looks stoned. Kann ich nicht reden? Nein, aber nicht, okay. I wouldn't want to be at an end of the world party with Nathan Prescott. Too much truth in advertising. Das sehe ich wohl. Bloß ein größer. It's the invasion of the Vortex Club. Verpasstes Licht, die Säure des Vortex Clubs. Säure. These elite assholes throw a lot of big parties. Another chance for Nathan Prescott to dose somebody. I swear, Principal Wells always looks distressed. Sir? Oh, hello, Max. I hope this isn't about the alleged gun incident. No. Never mind. Glad to see you weren't about to accuse another student of something or other. Now, if you'll excuse me. Max, I have a meeting. Excuse me. Okay, dann lass ich dich in Ruhe. Maybe you owed money to Frank, too. You can really learn a lot about a school by the weird shit posted on the boards. Zu den besten Sängern Oregons. Der beste Sänger Oregons. Oregon. Schwarz aus dem Mund. Beste Sänger Origins gesucht. Den besten Gitarristen aller Zeiten, um eine Band zu gründen und die Welt zu erobern. Einflüsse. The Raymonds, The Shines, The Beatles, The Ramones. Warum sind die zweimal mit dabei? The White Stripes, The Raymonds, dreimal. The Smiths, The Who, The Raymonds, The Stilkers, The Ramones und Lady Gaga. Und so viele Raymonds. Kontaktiere Steve Hackney 555-846-9129. Keine Anrufe vor 16 Uhr oder nach 18:35 Uhr an Wochentagen. Traurig, einsam, deprimiert, betet mit Gleichaltrigen, Bibelkreis, Sonntagmittag in der Arcadia Bay Bücherei. Alle Religionen willkommen, sei fröhlich. Schwimmen wie die Otter, erfahrener pensionierter Sportlehrer und ehemaliger Otter-Champion trainiert dich persönlich, bis du durch Wasser gleitest und deinen inneren Otter findest. Für Details kontaktiere Michelle Baranski.
Aber nicht richtig ausgebrochen. Tablet so gut wie neu. Aber so ist noch der alte Skill. Den wir davor auch schon hatten in der ersten Folge. Look at these trophies. Gotta give it up for those Bigfoots. They do stomp. Blackwell sure takes its swimming seriously. But otters are cute. Go otters. Zachary always looks like he's ready to throw a football. Hello, Zach. Sup, Max? It's weird to not see you without your camera. I'm always taking pictures with my eyes. I bet. As long as you don't talk to everybody about all that shit with the sext in Victoria. I won't. That's what Victoria wanted. Yeah, I noticed she kind of set up her own drama, even if it fucks her over. Weird. She doesn't have to, though. That's what I don't get at all. When she's hot, rich, talented, what more does she need? Anyway, see you at the game Friday, Max. Hey, bro. Later. Ja, also ein Plakat drauf. Join us or die. If I was normal, I'd be super excited about going to a major shindig. Courtney will do anything for Victoria and the Vortex Club. Hey, Courtney. Ciao, Max. No photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club soiree. Really? Oh, like you care. I'm not anti-soiree. You seem anti-fashion, though. A Vortex Club party has a strict dress code. Do you even have a dress? Sorry, but nice try. Hey, Courtney. Ciao, Max. No photos, please. Really? Oh, like you care. I'm sure the Vortex Club has a dress code. As you can see, I would need your advice on what to wear. Thanks, Max. I didn't think you noticed high fashion. Tell you what, I'll put you down on the guest list, and before the party, I can give you some tips. Cool. Thanks, Courtney. I'll send you the party info later. Back to the list. So you can almost shoot somebody on Monday and party on Ich hoffe, Friday. ich habe richtig geantwortet einfach dazu, weil ich bin freundlich. Naja, so ist glaube ich auch gerade mal ein bisschen mehr reden mit euch, oder? Oder? Keine Ahnung. Ich weiß I es should nicht. go and see what I can learn. Globale Erwärmung, anormale Schnee in der Erde. Gestrige, einzigartige Schneefall ist ein weiteres Signal des Ökosystems, dass der Klimawandel kein Mythos ist. Diskutieren mit anderen Blackwell-Schülern und Mitgliedern des Lehrkörpers in einer Campusversammlung, was du tun kannst, um eine zweite Eiszeit zu verhindern. Blackwell Wissenschaftssaal, Montag, 19 Uhr. Kann ich da rein? Warum kann ich nicht mit dir interagieren und nicht mit dir? Und nicht mit euch? Does anybody believe this shit? Sei kein Loser, hier geht die Party, verpasst es nicht. Donnerstag, 10. Oktober, Vortex Club, Weltübergangsparty. I'm going to find out what happened to you, Rachel. Ja, das hoffe ich auch. Das willst du herausfinden. Oder das Mögliche. Jiha. Trevor surveys his domain. If my tornado vision came true, it would be the end of the world. Untergangsparty und so ein Zeug. If only I knew what David Madsen was really
up to. Excuse me, Mr. Madsen? I know things got a little heated yesterday in Chloe's room. Was that really your reefer? Yes, it was. You know that marijuana is almost legal in Oregon. I can get it at Blackwell. Are you gonna bust me now, Mr. Madsen? Even I'm not that much of an asshole. And I am sorry about yesterday. I was wrong, but upset. Cannabis is not a big deal to you, but it has been to Chloe. You're a combat veteran. She's no threat to you. If I didn't care about her, I wouldn't care at all. When I was her age, I was out raising a lot more hell. She's better than that. All of you kids are. So is Kate Marsh. Was ist What mit Kate? about Kate? You stepped between us at a pretty bad time. She's another matter entirely. Kate hasn't done anything wrong. Max, this isn't just about Kate Marsh. My concern is for the safety of all Blackwell students, including you. That'll take more than surveillance cameras. It will take more than Ms. Grant and her petition to find missing students. Isn't that your responsibility as head of security? Unless you know something about Rachel Amber that nobody else does. I don't want to fight with you anymore. I don't want to fight with anyone anymore. That's all, Max. Da kann ich schon nicht mehr. Now, why would Frank Bowers have your bracelet? I should feel lucky to be here. Blackwell Academy, unsere Vergangenheit, da hatten wir schon. Ja, noch. Hui. Was von Warren? So, hallo meine Hübsche. Sit down. Science. Ich bin im Sci-Fi-Labor jetzt. Ich bin nicht Schrödingers Katze. Bis gleich. I still have time. I Hatten could wir go noch see. andere neue Sachen? Ja, wir hatten andere neue Sachen. So. Und ich dachte, abgedrehter geht's nicht. Chloe nahm mich mit in ihr Versteck, den Schrottplatz, perfekt zu Halloween. Hier für Autos und Gerätegeister. Arcade Base. Eine Orgie der vorstädtliche Dystopie. Aber anstatt coole Fotos zu schießen, verlangte Chloe, dass ich affige, aber irgendwie auch lustige Pistolentricks mache, bis der Typ, dem Chloe Geld schuldet, auftauchte. Ein zwielichter Kerl namens Frank. Chloe sollte ihm sein Geld geben oder sonst. Er war nicht der erwartete Kredithai, aber hatte eine miese Aura. Ich sehe immer noch nicht, wie meine beste Freundin an so einen Loser wie Frank geraten konnte. Ich hatte ihn fast erschossen. Er zog ein Messer und ich kam mir vor wie in einem Traum. Ich erinnere mich nicht auf ihn gezielt zu haben, aber meine Finger berührten den Abzug. Gott sei Dank war keine Kugel mehr übrig. Ich hatte zurückspülen können, aber mein Kopf tat schon so weh. Wer weiß, ich kann nicht erwarten, dass meine Kraft immer einsetzbar ist. Ich weiß nicht, wie sie funktioniert oder wie lange. Sie ist nicht selbstverständlich. Ich weiß nur, ich fasse nie wieder eine Waffe an. Nach dieser Epoche des Dramas gingen Chloe und ich bei den Gleisen im Wald spazieren. Wir brauchten beide eine Auszeit und da taten mir die Geräusche der Natur echt gut. Ich war immer noch vom Treffen mit Frank schockiert und obwohl Chloe tough tut, konnte ich sehen, dass es ihr auch mitgenommen hatte. Sie erzählte mir alles über Frank, was die versuchte Erpressung Nations erklärt. Mich schockiert, wie das Mädchen, mit dem ich früher als Schwarzkopf sah, an so üble Gestalten geriet. Trotzdem fühlte ich mich mit ihr sicherer und war froh über den ruhigen Moment. Es war wohl nicht die beste Idee, sich auf die Gleise zu legen und über das Leben zu sinnieren. Chloes Bein steckte fest, gerade als der Zug auftauchte. Selbstverständlich war ich woanders fotografieren und dann hatte ich eine weitere
Tornadovision. Ich konnte ihn sehen, fast fühlen, wie er den Himmel zerriss. Mein Kopf stand kurz vorm Explodieren. Wie in Scanners aus den 80ern. Die Vision war so schnell weg, so schnell weg, wie sie kam. Vielleicht verdrängte ich die Bedeutung dieser apokalyptischen Bilds. Dann hörte ich Chloe um Hilfe schreien. Ich hatte mir fast in die Hose gemacht. Ihr Fuß steckte im Gleis fest und natürlich näherte sich ein Zug. Ich war recht stolz, dass mir die dramatische, um nicht zu sagen zerstörerische Methode einfiel, Chloe zu retten, mal wieder, aber für den Fall, dass dieses Tagebuch in die falschen Hände gerät, bleibt es unser Geheimnis. Nach unserem morgendlichen Abenteuer setzte Chloe mich am Campus ab. Sie war so lieb und meinte, dies sei die beste Woche ihres Lebens, trotz allem. Das machte mich mega glücklich. Chloe glaubte wirklich, die Welt gehört uns, aber was, wenn ich meine Kräfte nicht hätte benutzen können, um sie vom Gleis zu holen? Chloe musste ihre Erwartungen runterschrauben, genau wie ich. Das war's dann jetzt hier und neuer Charakter. Ich werde Frank nie vergessen, schon allein, weil er der erste und letzte Mensch ist, auf den ich je mit einer Waffe zielte. Wie ist Chloe auf den Radar eines Dealers aufgetaucht. Als er Chloe bedrohte, war ich schockiert, wie wenig zwielichtig er wirkte. Ich hatte mit einem knallharten Gangster gerechnet. Er scheint eher in einer Mülltonne zu hausen, was er ja auch irgendwie tut. Wir waren quasi in seinem Wohnzimmer, um meine Kräfte und zu Chloes Belustigung auszutesten. Er sah zwar nicht wie ein Serienmörder aus, aber seine Schwingungen, Aura, Energie, was auch immer, war übel. Ich hatte totale Gänsehaut. Er wollte sein Geld von Chloe zurück, also hatte er ihr wohl nichts getan. Aber ich wollte es nicht riskieren. Ja, ich habe ihn tatsächlich mit der Wildswaffe bedroht. Lachhaft, zum Glück ist niemand geendet. Wie in Reservoir Dogs. Richtigen Filmtitel unten einfügen, ihr wisst, was gemeint ist. Und Frank ist doch wenig furchteinflößender als gedacht. Ich will Chloe allerdings nie wieder in seiner Nähe sehen. Er trug aus welchem Grund auch immer eins von Rachels Armbändern. Also wird Chloe wohl nicht mehr mit ihm feiern wollen. Er ist jetzt der Hauptvergiftige. You weren't playing mad scientist in the lab. I saw Victoria and her friends shopping for the party. That reminds me, I have to score I some really hope this jackass will use protection next time. Poster. Yes, this poster must stop bullies dead in their tracks. I love how Evan is so above the Vortex Club and everything else. Yo, Maxwell Smart. What? Talk later. You don't understand mine. Nobody does. Nobody. Keine Stop. Idee. Don't come near me. Okay. Luke is always using the phone as a shield to avoid people. Mach ich genauso. Aus wie Musik. Ja, kann ich auch nicht rein, okay. Wir haben noch 2 Fotos, die wir machen müssen. Fenster und Chemielabor. Wahrscheinlich dann erstmal zu den ganz laufen. Ich sehe zumindest hier links vom Fenster.
Fenster. Das ist ein Labor. Oh, hier kann auch rein. Achso, ist wahrscheinlich dasselbe. Das ist dasselbe, okay. Und hier? I bet Mr. Jefferson has had to deal with a lot of troubled students. Excuse me, Max. Can you come over here? Sure. You look worried. Is everything okay? Sorry to bother you, Mr. Jefferson. I'm only bothered when you avoid turning in photos. But you know this. So what can I do for you, Max? Just between you and me, I'm worried about Kate Marsh. That's no secret. Word on the street is that you and Kate had a little confrontation with our security chief yesterday. I stepped in between David Madsen barking all up in Kate's face about something. She doesn't deserve that. Of course not. Mr. Madsen isn't the most gentle soul. Do you have proof he instigated the situation? My word isn't good enough? The one time I choose not to take a picture. Always take the shot. My #1 rule of photography. And Max, I promise this matter is being discussed by the faculty. I assume you know about this viral video? Kate is freaked out by all of this. She can't do homework while she's being tormented on a daily basis. What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she doth protest too much. She seems like she's holding back the truth. Have you talked to her? Yes, I talked to her on the phone today. She needs friends and support now. I just don't want Kate Marsh to become the next Rachel Amber. Rachel Amber? What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around, it's hard not to think of her. I miss Rachel too. But think about yourself, Max. Principal Wells told me about what you said happened in the bathroom. That was a private conversation. Not that I wouldn't tell you. This is a serious accusation, Max. So you don't believe me? I would never make something like this up. I hope so, Max. But it's easy to point fingers. If Mr. Madsen claims you might be as popular as he did, should I believe him? Listen, should I? Excuse me, Max. Hello? Yes? Hold on. I have to take this, so just go into class and I'll be there soon. Lass mal hier rein. Alles durchsuchen. Ich bin ein Spion und alle Sachen. Alles böse. Brooke always kind of pretends like I'm almost not there. Howdy, Brooke. Hi, Max. Making your daily rounds? How was your drone? Miss Grant busted me flying it over the parking lot. She's all jacked up about surveillance bullshit. Like I was spying on Warren's new car. You already planted a GPS on him? I borrowed the one he has on you. I hate to hit and run, but Don't let me get in your way. So long. Ein Aquarium! Oh mein Gott! I bet if I touch the glass, all these creepy sea critters will pop up. Hey, anfassen. Or nothing will happen at all. Nochmal anfassen. Ich liebe Sachen anzufummeln. Komm, pack Futter rein. Oh, ein Plakat. Plakat ansehen. Da Vinci was a boss. Wissenschaft ist Kunst und Kunst ist Wissenschaft. Planeten. Flachbild werden sie auch. Miss Grant is so cool and smart. She'd have tried Miss Grant. Funny, I was just thinking about you, Max. Thanks again for taking a stand against camera surveillance here. Every signature counts. I'm just thinking about all the autumn photos I want to take.
Oh, this is my favorite time of year. I do love the season change. This whole campus is a visual delight. I know Mr. Jefferson loves to shoot around here. You must like photography. I do, but I'm certainly no artist. I'm all about the science. You can't debate numbers. I have to say, it's not quite autumn enough yet. What about that snow yesterday? What's your scientific explanation? Our climate is moving beyond explanation. Of course, some of the tribes here might see it different. How's your campaign going? You signed the petition, now it's your campaign too. Thanks for stepping up. More people would rather send a text than sign a petition. That's how they keep us all distracted. Nobody will notice cameras on every square foot. I know. I really hope you keep those cameras from taking over Blackwell. Max, with students like you, we sure will. I'm sorry, Miss Grant, but I have to get going. Go on, Max, we'll talk again. Real soon. Guck mal, unterschrieben hab. I wish I could bring a mini Warren with me to my science exams. Auf in die Zukunft. Die Blackwell Akademie glaubt, dass die nächste Generation der Visionäre sowohl die Künste als auch die Wissenschaften studieren sollten, um ihre Talente und ihre Bildung auszubauen. Unsere Lehrkörper und unsere Curriculum zählen zu den vielfältigsten weltweit. Deine Zukunft beginnt hier. Bring me the brain, Igor. There's Mr. Wizard hard at work. Hey, Warren. Are you okay? You look thoughtful yet confused. Maxwell Silver Hammer. Perfect timing. I need help with this chemical experiment. Asking me for help means you're screwed. Have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. Salz oder ich weiß gar nicht, was gerade war. Salz. I have a vision. Go DM. Godium? That's the worst pun I've ever heard. Yet Max has spoken. Sodium it is. Damn. Zip. Nothing. Nada. Hey, Warren. Maxwell Silver Hammer. Perfect timing. I need help with this chemical experiment. Asking me for help means you're screwed. Have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. Dann nehmen wir I'm not sure Kalium. why you're letting me decide your fate, but go potassium. Potassium it shall be. This works. You get a free hug. Weird science. Es hat Puff gemacht. Bring me the brain, Igor. Yes, I am a scientist. Fuck. Wenn ein Bild ausgesehen, heißt das, dass ich hier eigentlich ein Ding verbrauchen kann. Bring me the brain, Igor.
Yes, I am a scientist. Fuck. Ich spule nochmal zurück. Und Doc, ich habe keine Hey, Ahnung. Warren. Max, Asking me. have Daddy. I Ganz actually viele think you Kalium. use a lot of potassium. Ah. I mean, a shitload. See? Look at that smile. You're going to become a scientist yet. Let's do this thing. Puff. She blinded me with science. Yes! That was a blast! But let's keep it a professional secret. Cool? Ich wette, dass man das irgendwie als cooles Foto machen kann. Nee, ich will das als Bild haben. Ich will das Bild. Ich will das Bild. Das ist in einem bestimmten Winkel. Hm? Falls ich es nicht hinbekomme, das Foto hier mitzumachen und falls es über das Foto ist, dann schreibt mir in die Kommentare, wie ich es mache. Hua. Obwohl, ich spüre nochmal zurück und guck mal, was noch so weit passieren kann. Hey, Warren. Asking. Have that. Okay. Ich mach ganz viel. I actually think you should use a. See? She blinded me with science. Bring me the brain, Igor. Ich hätte es eigentlich auch als tolles Bild gefunden, hier in der Explosion mitmachen zu können. Aber die Leser sagen ja schon aus, dass du damit irgendwas interagieren könntest. Deine Bild sagt es auch aus. Aber bei der Waldorf war schon öfters mal falsch. Also war ich öfters falsch. Ganz andere Sachen waren, als es eigentlich angezeigt wurde. Bildern. Okay. Yes! That was a blast! But let's keep it a professional secret. Cool? I don't want to laugh, but he looks so hilarious. So. Ja, als nächstes müsste ja eigentlich das Experiment-Dings sein, oder nicht? Wonder why they don't use real skeletons. Ja, doch, aber das kann ich nicht fotografieren. Noch irgendwo Sachen zum Interagieren. Nein, ich denke nicht. Ich will mit dir interagieren. So. Foto machen. Bring me the brain, Igor. Bring me the brain, Igor. Yes! That was a blast! But let's keep it a professional secret. Cool? Komm, gib mir irgendwann eine Benachrichtigung. Egal. Ihr schreibt mir in die Kommentare, wie ich an das Bild komme und ich unterhalte mich Stella weiter. is smart to stay out of all the drama. Nina, you are out of control. Turn left. Alyssa really lives for her classes. How do I look, Taylor? Not now, Max. I'm contemplating shit. Nicht jetzt, ich meditiere. Okay, dann meditieren wir weiter. Daniel is always on the outside looking in. What's up, Daniel?
waiting to draw data after Hayden gets his paparazzi on. I hope you liked the sketch I did of you yesterday. Love. And it's my new avatar. Excellent. I got tons of likes on FB. Made you blush. Shut up. Someday your portrait may hang in the Daniel de Costa wing of the Louvre. We'll talk about it later. It's hard to not like Hayden because he just doesn't give a shit. I'm kind of doing something now, Max. Ja, da ist er weiter beschäftigt. Dana is ready for her 15 minutes of fame. No time to talk, Max. Posing in progress. Schau's an, ich bin dran vorbei. Für andere Menschen mit meiner Anwesenheit belästigen. I like Taylor's artistic side. No time to talk, Max. Belästigen. She'll run Mr. Jefferson like he gives a shit. So cool to see What's up, Mr. Nico? Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Shh, I think she can hear us. I can't believe the principal lets me stay in school after I told him what happened. Better be quiet, Victoria. We have a master snitch and liar here. Did you think we were best friends forever or something? Not at all, Victoria. Max is such an attention whore. You would know. Can I sit down now? Oh, please do. Take a selfie of this moment. Yeah, Max, so I won't forget you. Assholes. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. Arcadia Bay looks way more majestic here. Böse Menschis. Alles böse. I know. That makes sense. Hätte irgendwas Bestimmtes machen müssen, aber ich bin fotofähiger mit dir. Schreibt es mir jetzt aber in die Kommentare rein unten. Das ist genauso wie mit dem Vogel. Also ich hätte diesen einen Vogel retten müssen und dann hätte ich den dann irgendwann später fotografieren können. Okay, why is David taking photos of Kate? Now this is so wrong and weird. Kann ich aufstehen? Kann mich umgucken? Will was tun? What up, Max? Hey, Warren. I saw Kate earlier and her eyes were puffy from crying. Kate has a lot on her plate. I didn't know what to say and she didn't tell me anything. Okay, I know you love me, but if you're not in this class, beat it. Everybody else, please sit down. Maybe I'll see you We have a lot later. to cover today, and so little time as usual. I see all the usual suspects here. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now. She's not feeling good. Sounds like you're giggling about a video gone viral. Maybe it involves a student or a friend. I wonder how it would feel to have false images of yourself shot. It's cool that Mr. Jefferson published his own little book of photo tips. Das Momente einfangen von Mark Jefferson. Stuff shot out all over the world for people to judge. Usually, people need something to judge, so then Not your problem. so they never take a good look at themselves. We can thank reality TV for some of that. In the end, we can only blame ourselves for participating. Speaking of participation, there are a few souls here who have yet to enter a photo in the contest. Like Max Caulfield, for example, who I know can't wait to enter, right? So,
So, neue Seite, wo ich gerade bei Erwähnung bin. David Manson unterhielt sich heute mit mir, ohne ein Arsch zu sein. Hatte ich hier? Ja, das hatte ich auch schon. Ohne ein Arsch zu sein. Ich dachte, ich krieg eins für meinen angeblichen Joint drauf, aber er wollte bloß reden. Und zum ersten Mal tat er mir irgendwie leid. Er ist ein Veteran und muss im Kampf schreckliche Dinge gesehen haben. Er will sich nicht mit Chloe oder mir streiten, aber wegen all dem Scheiß, der mit Kate abzieht, fällt es mir schwer, mit ihm auszukommen. Ich verspreche es zu versuchen für den Weltfrieden. Etwas komisch ist passiert, als sei nicht alles in letzter Zeit komisch. Ich sah Kate vertieft in eine heftige Diskussion mit Jefferson, bis sie in Tränen aufgelöst weglief. Ich hatte furchtbar gern ganz nebenbei gefragt, oh übrigens, was ist mit Kate los? Als würde er es mir erzählen. Kate vergöttert Jefferson quasi. Also was hat er gesagt, dass sie so aufgebracht war? Gerade als ich mich wegen Chloe und mir gut fühlte, komme ich Jeffersons Klasse und sehe Nathan und Victoria auf meinem Tisch sitzen. Angriff des Doppelarschlochs. So, dann gucken wir uns noch das eine Foto an. Das ist eine weiter. Hier beim ersten fehlen mir noch 4 und hier fehlt mir noch 1. Wissen jetzt aber, wird wahrscheinlich auch das letzte gewesen sein. Max, der Chef mit der Knarre, heirate mich. Illegalen Origin doch. Scheiß drauf, brennen wir durch. I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying chiaroscuro. That beautiful word about I guess Kate will miss class now. I'm worried about her. Visual power. It's basic yin and yang. Black and white images are effective precisely because of their contrast. Although we don't technically see in mono. Yo! Some crazy shit is going down at the girl's dorm! Zachary, do not come into my class like that ever again. Listen, everybody remain seated. Dismissed. Ihr könnt gehen. Alle bleiben sitzen. Alle gehen raus. Also. Alle bleiben sitzen. Alle gehen raus. Ihr könnt gehen. Is this for real? It slipped out! I didn't think she was that messed up. Warum kannst du nicht sprinten? Kate! No! Oh God! Ich will das nicht. Nein. I have to do something to help her. Not again. Not now. I have to try something. I won't be able to rewind again and again. Oh, Zeit ist angehalten. Keep going, Max. You can do it. Kann ich die Vögel anrempeln, dass sie dann irgendwas herumfliegen? Nein, ich kann nicht mehr an den Vögeln vorbeilaufen. Das ist kacke. Also übrigens gesagt finde ich das richtig geil gemacht, wie sie jetzt halt so da rumstehen und so und einmal wie Quicksilver in die Fresse schlagen. Der Finger in die Nase stecken. Yes. Und das ist trotzdem jetzt ein ernstes Thema. Selbstmord ist keine Lösung. . 。  . 。 . 。 . 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
doing here, Max? Stop! Don't come near me. Not now. It won't work. I don't have any power. Now I have to do this by myself. Max, seriously, don't come near me. I will jump. Okay. I'm right here. Kate, please. Oh, Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. You matter, and not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours, and we can get through this together. Let me help, like I helped by erasing all that crap people wrote on your room slate. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. Are you serious? Thank you so much. The fact that you don't care about that video and would come up here to stop me means a lot. I care about you because I believe you were drugged. We will find out who did this and make them pay. Sounds so persuasive, Max. Only... Kate, I believe you. Will you believe me? Please, You don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell posts pics of my body. I'm horny on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Kate, there are billions of videos out there. Yours will fade away like white noise. God, please, Max. You haven't seen the looks I get. Or the laugh. I understand, truly. I get bullied too. But this is a blip. Yeah, my life is a blip. Blackwell taught me I'm worthless. I'll prove it right now. Kate, you can't do this to all the people who care about you. No, nobody cares about me. Nobody. Wait, Kate. Think about your brothers. They need their sister. You don't know me at all, Max. I told you I only have sisters. Oops. You never listen because you don't give a damn. You will now. No. Fuck. Scheiße. Kann ich zurückspulen? Bitte doch mit zurückspulen können. Bitte. Ich kann das nicht so stehen lassen. I know this isn't pleasant for any of us, but we have to go over what happened before Miss Marshall. Before she did what she did. Officer Barry will be taking notes for the official police inquiry. I'm sure you'll give him your full cooperation. Such a tragedy. But there must be a reason for it. Falscher Knopf gedrückt und We Fehler. need to Das ist find kacke. out why Kate Marsh would be driven to such Ja, desperate ich glaube, action. sie muss sterben oder so. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the Ich hoffe, well-being dass sie of nicht every tot ist student wegen mir. more seriously. What happened today should Gut, never schon wegen happen. mir, All aber of wisdom ich and hoffe, knowledge. dass es jetzt halt Mr. nur Max, geschichtlicher as our head of Wendepunkt ist, security here, those root doors should always um was be Passiertes locked. halt zu dramatisieren. That's Ne? just standard operating procedure. Ich finde das kacke. Ich finde das eindeutig kacke. That is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties,
And since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. I saw Mr. Jefferson talking to Kate right before her class. Then she ran off crying. Mark, I do know that Miss Marsh has assisted you on class events. Kate, Miss Marsh has been very withdrawn lately. I assume this awful video was the cause. I hated seeing the students laugh at her. She told me Max was the only one who believed her, would take her calls and actually listen to her. She shouldn't have asked to be on video, macking with some dudes. You ass! She didn't ask for any of this. No, on the contrary. Max was right to bring this up. Now, I wanted to help, but I guess I was too late. Well, now this is problematic. The publicity is rising, and perhaps you shouldn't represent Blackwell at the Everyday Heroes contest in San Francisco. Are you serious? I am. We don't need any negative press about that event. And we need to involve the Academy in possible disciplinarian measures for you. I understand. There are bigger things at stake than me. The life of a young girl, for one. Maybe you should investigate other staff members. Max told me she knew things about Mr. Matz. Let Max speak for herself. Everything we talked about here will be looked into. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. Nee, ich hole die Zeit zurück. Nathan gab ihr K.O.-Tropfen. David hat sie gemobbt. Sie weinte wegen Jefferson. Naja, wir wollen sie ja eigentlich... Ich habe jetzt extra, dass es halt noch durch wird. Wir wollen ja alles mäßiger aufklären. Also Nathan gab ihr K.O.-Tropfen, aber... David hat sie gemacht, aber er hat halt gesagt, weshalb er das halt so machte und so. Und bei Nathan, das ist halt so eine Sache, dass es halt nicht feststeht und sowieso unter seinem Einfluss ist. Und wenn ich den beschuldige, ist zum Beispiel halt ich dann dran. Und wenn ich David beschuldige, bin ich dann auch wiederum dran. Und deswegen, weil ich ja mir vielleicht den Joint geraucht hatte. Komm, wir machen ja hier Jefferson. I saw Mr. Jefferson Das ist ja genau talking das, to was Kate wir right before her class. direkt sagen, bevor das war. And she ran off crying. Babe? Please. Warum kann ich nicht alle Sachen? Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. Mann, das sind alles so Kackentscheidungen. I just can't believe it. It's like it wasn't even real. Watching her drop like a weight. I really thought I could save her. Like a superhero. Come on, Max. Do not for a second blame yourself. Kate was on that route for her reasons, not yours. My hand just reached out. Stop it. You're the only one with balls enough to run to the roof.
You're the only one who cared. Yeah, I sure made a big fucking difference. Maybe if more people cared, better people than me. You're the best person around. Warren, I screwed up today. That makes no logical sense. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? The weather confirms this weird day. I feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. Das fand ich jetzt echt, naja. Also ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht. Das sieht scheinbar so aus, als ob jetzt halt Jefferson Grund des Vorfalls vielleicht gekündigt hat, verloren hatte. Naja. Mal gucken, wie es weiterläuft. Im dritten Teil dann. Aber halt mit dem Selbstmord war es schon krass. Scheinbar war es halt ein Punkt, der passieren muss. Aber naja. Ich habe mich nur beim Knopf verdrückt. Naja, denn.
Mal schauen. Gucken, wie es weitergeht dann. So, ich habe wie 38% gesagt, dass Kate zur Polizei gehen soll. Ich habe Kates Anruf angenommen, wie 78%. Ich habe versucht, Frank zu erschießen, wie 60%. Man kann ihm das Leben retten. Das ist Kacke. Das ist echt Kacke. Scheiße. Konntest du nicht retten. Aber scheinbar, wenn du sie auch retten kannst, stirbt sie wahrscheinlich trotzdem. Vielleicht kommt das wegen dem letzten Punkt hier noch. Ja, das ist echt Kacke. Naja, Tat legt, ob ihr das Ganze hier wisst, wie es läuft. Bye.